العالم بصفة عامة والعالم الإسلامي بصفة خاصة بحاجة إلى الخلافة وما هي أهميتها؟ The question is the world in general and the Muslim world in particular are in need of the system of Khilafah, and what is the importance and significance of this system? You see, the question is evident, self-evident in fact. I mean to say the answer of this question is self-evident. The fact is that all Muslim Ummah, although it should be one, is divided into so many sects and other divisions as well. Not only on religious plane, but also on the political plane, it is divided. And when a people are divided, then they cannot attain in the world what a united people can attain in respect. Because the might is not only divided and split, the might is pitched against one another. So when this happens, then sometimes the sum total is even less than a zero. However big a people be, if they are opposing each other on small issues or big issues, they are fighting with each other, they are dividing their might against each other, and unfortunately call it jihad, then what would be the outcome of this? What energy would be left to build themselves and to defend Islam and the Muslim interests against their enemies? So that is the need for unification under one Imam, and to be disciplined in an order which is a single order in the whole of Islam. This cannot be done without Khilafah, because Khilafah is a system whereby the absence of the Prophet is somehow compensated by a person who officiates him, who sits as a deputy and a subordinate central authority on the seat which has been vacated by the Prophet who has deceased. So this is the principle of Khilafah, and as such it was understood by all Muslims. The need for Khilafah was immediately felt after Rasulullah's demise. Now, after this is translated, then I will turn to the second part, please. يقول أمير المؤمنين إجابة على هذا السؤال أن الجواب واضح من السؤال نفسه، وعلى أي حال فإن الأمة الإسلامية منقسمة انقساما ومفتتة، ليس فقط من الناحية الدينية إلى جماعات ومذاهب وإلى آخره، ولكنها أيضا من الناحية السياسية مفتتة. وهذا الانقسام يؤدي إلى أن القوى تكون متعارضة ويحدث صدام بينها، وهذا في الواقع هو ما حدث، وتكون المحصلة أحيانا أقل من الصفر. ليست قوة الأمة الإسلامية هي مجموع قوى هذه الأقسام، وإنما نتيجة هذا التناحر والخصام بينها يؤدي إلى أن القوة الإجمالية تكون تقريبا لا شيء. ولذلك لا بد من توحيد هذه الأمة، ولا يتم التوحيد إلا إذا كان خلف إمام واحد، وهذا لا يتأتى إلا عن طريق الخلافة. وقد حدث هذا مباشرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ نشأ نظام الخلافة الذي يعوض بعض الشيء غياب النبي، فالخليفة يجلس في مقعد النبي صلى الله عليه وسلم ويجمع الأمة حوله، وإن كان ليس نبيا إلا أنه فيه تعويض لهذا المقام. ومن هنا تكون الأمة كلها وراء إمام واحد، وقوتها كلها في نظام إسلامي هو نظام لا يتغير في أي مكان من الأمة. Now this is displayed in Islam in every part of Islamic teachings. Without unification, without discipline, in fact Islam cannot be practiced properly. When you say the prayer 5 times a day in the mosque, how is it performed? There has to be an imam, and it is behind that imam that the unity of the people who have gathered there is established, otherwise there can be no unity.
And that is why there is so much emphasis in the Holy Quran on congregational prayers. And the importance of Imam is so great that even if Imam commits a mistake, the instruction is that all the followers of that Imam, knowing that he has committed a mistake, should repeat the mistake behind him. How better could the need for the Imam and unity of the people be emphasized than this? So if there has to be an Imam in the mosque in a small community, how can you conceive an Ummah without an Imam? And as far as the Ummah is concerned, there is another injunction in the Holy Quran that wherever you are, face yourself towards Qibla. There is one common Qibla for all the Muslims of the world. Regardless of where you are, the Qibla is one. This is like the order, this is a situation at a global level what you find in the mosque. In the mosque, one Qibla is attained with the help of one Imam who leads you, and then all the directions and all the movements of the worshippers become, in unison. They're carried out in unison, exactly like others, So this also indicates that it is highly important for the Muslim Ummah to remain one and united under one Imam. If that was not the purpose, then there should not have been any Khilafat. Because at the time of Rasulullah's demise, Muslims were in a far better state, spiritually and religiously and in every other respect as well, than the Muslims of today. If they needed an Imam to follow, how can we do without an Imam today? Why we need it much more. So that is as far as the need of Khilafah is concerned. I think that will be sufficient. يضيف أمير المؤمنين على ما سبق أن هذا موجود في النظام الإسلامي ويؤكده القرآن في كثير من المواضع، ويضرب مثالا لذلك الصلاة. في أداء الصلاة القرآن يأمرنا ويوجهنا إلى صلاة الجماعة ويجعلها أفضل من صلاة الفرد ويؤكد عليها. وفي صلاة الجماعة تكون خلف إمام واحد. إذن هذا الإمام هو الذي يتبع، كيفما يؤدي الصلاة نؤدي وراءه الصلاة، حتى إنه لو أخطأ في أداء الصلاة فإننا ننبهه ونستمر معه على الخطأ إذا استمر في هذا الخطأ. وهذا يبين الاتباع لإمام واحد والوحدة في الاتجاه. أيضا يبين أن هل هناك شيء أهم من ذلك وأكثر من ذلك تأكيدا على وجود النظام الجماعة وتوحيد الأمة الإسلامية أكثر من الصلاة؟ إذا كان المسجد الذي يضم مجموعة صغيرة نسبيا من الناس له إمام واحد وله نظام واحد، فما بالكم بالأمة الإسلامية جمعاء؟ إذا لا بد من أن يكون لها أيضا إمام واحد ونظام واحد. انظروا إلى موضوع القبلة، هذا يبين أننا حيثما كنا من هذه الأرض نتجه إلى القبلة وهي الكعبة، وهذا توحيد في الاتجاه. وفي الصلاة الإمام إذا اتجه إلى القبلة كنا نحن متجهين إلى القبلة باتباعنا لهذا الإمام. يقول أمير المؤمنين أن لولا هذا الهدف، هدف توحيد الأمة خلف إمام واحد، ما كانت هناك ضرورة لأن تكون هناك خلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الهدف من ذلك هو الصلاح والتقوى واتباع النبي، فإن المسلمين في ذلك الوقت كانوا أحسن الناس إيمانا وإسلاما، وكانوا في حاجة إلى الخلافة وأقاموا الخلافة فور وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الآن بعيدين جدا من أن نكون مثل هؤلاء الناس، فنحن أحوج منهم إلى نظام الخلافة. فلا يمكن أن تكون للأمة الإسلامية قوة ووحدة إلا إذا اتحدت وراء إمام واحد، أي وراء خليفة واحد، وأن يكون لها نظام واحد هو نظام الإسلام كما في القرآن.
Now the problem is that once the Khilafat is lost, then it cannot be recreated by the people themselves again. This is a dilemma which the entire Muslim world is facing. Because Khilafat begins after the Prophet's demise. And once it is broken, then how can it be reinstated? There is no instrument of reinstatement of Khilafat if there is no Prophet. So in case of Muslims, the problem is even twofold. Because on the one hand, once the Khilafat came to an end, according to most Muslims, at the fourth Caliph, Hazrat Ali Raziyallahu Ta'ala anhu, after that, there was not a Rashid, Khilafat Rashida, it was only sort of kingdoms and sovereignties in the name of Khilafah. But the mainstream Muslims, and a large number among them, believe in that. It's no more. After that, how could you bring Khilafah back and reinstate it? As far as the Shia Aimma are concerned, they have no problem because they believe in the continuity of their imamat up to 12 imams mostly. Some up to 6 imams, some continuously even up to date. But a much greater majority of the Muslims is without the need of one Khilafah. And even if imamat is considered to be continued there, it still cannot make the entire ummah as one. We are discussing the problem of bringing the whole ummah together under one leadership. And that can be done not by partial Khilafat, but universal Khilafat, whereby all ummah could be brought together. But they believe there cannot be any prophet at all in any form. So that means the only possibility of rehabilitation of the institution of Khilafat is also lost. This is the big problem which the world of Islam is facing today. يقول أمير المؤمنين إن هناك مشكلة بالنسبة لموضوع الخلافة، لأن الخلافة بدأت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ما ضاعت الخلافة فلا يمكن أن يعيدها الناس، لأن هذه الخلافة ليست من صنع الناس. ومعظم المسلمين يعتقدون أن بعد سيدنا علي هذا الخليفة الراشد الأخير كانت الخلافة اسمية ليست خلافة راشدة، وإنما هي نوع من الملك أو السلطان يتخذ اسم الخلافة. وبعدها انقسمت الأمة إلى أقسام، وكان هناك خلافة في الشرق وخلافة في الغرب، فهذا ليست هذه الخلافة الراشدة التي يهدف إليها الإسلام. إذن بالنسبة لمعظم المسلمين موضوع الخلافة قد انتهى. عند الشيعة ربما تكون مشكلتهم أقل أو ليست عندهم مشكلة، فهم يعتقدون أن الخلافة مستمرة في الأئمة إلى الإمام السادس أو الثاني عشر أو إلى الآن. لكن المسلمون جميعا محرومون من أو لا يعتقدون أن هناك خلافة عالمية شاملة، وما داموا لا يؤمنون بمجيء نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ليست هناك فرصة لإعادة الخلافة مرة أخرى. إذن هم الآن محرومون من هذه الخلافة. And the prophethood, the only way it could be reinstated was through prophethood. Yes. And that, they say, has come to a complete end. يؤكد أمير المؤمنين أن الخلافة لابد وأن تتلو النبوة، وما دامت النبوة قد انتهت حسب عقيدة كثير أو معظم المسلمين، إذن الخلافة الإسلامية الراشدة المعروفة لن تعود بهذه الطريقة. Now the only thing the non-Ahmadi Muslim leadership can point out is that we are expecting a prophet to come anyway. That would be an old prophet, of course, but when he comes, he would be a prophet. So the lost institution of Khilafat will be reinstated through Jesus Christ when he revisits the earth. Now the problem with this is that 1400 years have passed and there is no sign of any Jesus revisiting the earth at all. It has,
age has changed. The Muslims have gone through the worst possible situations. Nobody came to their help from heaven like Jesus Christ. If this vain waiting has ultimately made a large number of Muslims really pessimistic about it. So that is why when you discuss this matter with many Muslim Arabs or non-Arabs, they say leave this issue alone. It doesn't make any difference. If Jesus is dead or alive, we are not interested. And the ulama of Jamia Azhar have repeatedly expressed their considered opinion that according to the Quran, Jesus is dead. So no way he can come back again. So that path is also open, if it is open, only in their mythology, in their wishful thinkings. Practically, it's a closed road and nobody is going to come from heaven again. So that is the whole problem of the world of Islam. Not only have they lost the most important institution after Khilafat in Islam, but also they have blocked the passage of its reinstatement. Right? يقول أمير المؤمنين أنه على أي حال فإن القيادة الإسلامية في العالم تعتقد بمجيء نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه نبي قديم هو المسيح عيسى بن مريم الذي كان نبيا في أمة بني إسرائيل. ولقد انقضت 14 قرنا إلى الآن والمسلمون ينزلون كل سنة إلى أسفل، ومروا بأسوأ الأحوال ووصلوا إلى أسوأ مستوى يمكن أن تصل إليه الأمة، ولم يتغير الموقف ولم يظهر هذا المسيح ولم ينزل كما ينتظرون. هذا أدى بهم إلى التشاؤم، ولم يعودوا يتوقعون أن يأتي هذا المنقذ الذي يعيد إلى الأمة الإسلامية وحدتها، ولم يعودوا يؤمنون بعودة هذا المسيح. كما أن علماء الأزهر في النهاية بعضهم قال بأن المسيح ابن مريم قد مات، وما دام قد مات فهو لن يعود، وبذلك أيضا أغلق هذا الباب في نظر الناس، لأنهم لا ينتظرون إلا المسيح ابن مريم الذي في السماء، فإذا كان مات وليس في السماء إذن هو لن يأتي، وبذلك أغلقوا كل فرصة لأن يأتي إليهم مسيح يعيد إليهم أمجادهم ويوحدهم وتكون من بعده خلافة.